Денеска во официјална посета на Скопје господинот Ван Бален, тој е почесен председател на Либералната интернационала и член на Европскиот парламент, инаку доаѓа од Холандија. Холандија, како што знаете, од 1 јануари 2016 година го превзема председателствувањето со Европската унија. Дојде не тука да даде поддршка на опозицијата и низините напори да се врати демократијата во Република Македонија, па не би должил многу, би му препуштил него да каже она што сака да, како порака да му го изнеси на граѓаните. Thank you very much. As I was introduced, my name is Hans van Balen. I'm a member of the European Parliament for the Liberals. I'm positive that there is now a political deal, a political settlement. And I want to give credits to all sides from the opposition and the government that they were ready to make a deal. Because this political deal, which will lead to the reintroducing of the opposition into parliament, an interim government and elections in April, will be decisive for the future of Macedonia. Because the Macedonians can choose in April what kind of country they want to live in. Do they want to live in a state like Greece, which is a state of political friends, which is a state which is not able to be really independent? Бидејќи државјаните на Македонија треба да одлучат во каква држава ќе сакаат да живеат, дали ќе сакаат да живеат во држава како Грција, што е во неубава ситуација, или во слободна држава. Or do the Macedonians want a state like Estonië, or the Netherlands, my own country, or Denmark, or Belgium? That means a small but well-governed state with good educations, with independent institutions, so to say a clean state which works for its citizens. Или дали нашите граѓани на Македонија ќе сакаат држава како Естонија или Холандија, од каде што доаѓа господин Ханс, и Данска, каде што имаат нормални институции, каде што се функционираат беспрекосно. That means a state with institutions which are independent. So, for instance, if you reveal illegal wiretapping, you normally would get a medal for that, and you would not get into jail for that. Што значи држава со независни институции и за прислушувањето. Во некои држави се добива награда за тоа, а не се оди во затвор. So I hope that the new special prosecutor will be given the case against Mr. Zaev, the opposition leader of the Social Democrats, and also cases against the Prime Minister, Mr. Gruevski. Затоа се надевам дека новиот специјален јавен обвинител ќе покрене случај позитива на председателот Зоран Заев и случај против Никола Груевски. Because it's also the time for Macedonians today, irrespective of your political preference, to work together in the benefit of the country. Затоа што дојдено е време Македонија да работи во интерес на македонската држава. More than 10 years ago, when I was a member of the Dutch Parliament, we thought that Macedonia would be soon a member of the European Union. Пред 10 години, кога работев во германскиот парламент, мислевме дека тогаш ќе стане член на Европската унија. Because Macedonia was advanced. Бидејќи Македонија беше во предност. We are now 10 years later, and there is regression. Сега 10 години подоцна има многу регресија. So what we should do, we as member states of the European Union and Macedonia, is to break the deadlock, and that means to break the Greek no. Because for me, you're Macedonians. You speak Macedonian and you live in the Republic of Macedonia. Како европски
пратеници и Македонија треба да преземеме мерки, да кажеме не за грчкото прашање што е поставено, бидејќи зборуваме на македонски јазик и треба да се реши што потреба. Again, we have to break the Greek no, but we have also now together to make sure that Macedonia is a modern country for its citizens, and that this modern country is able to work closer with the European Union, and as a candidate can also in the future become a member of that union. Да кажеме уште еднаш не на грците, грчкото прашање за името и Македонија да стане што поскоро член на Европската унија. Of course, I may not vote in your country. I've been many years a visitor to your country. I admire Macedonia. I'm positive on the country, but I cannot vote, of course. Иако не можам да гласам во вашата држава, јас сакам Македонија, ја посетувам многу години, иако не сум нели баш гласач. But if I was able to vote, I would vote for the opposition coalition and for the Liberal Democrats of Goran Кога Milevski. би бил во можност, така, би гласал за опозицијата и за коалиционите партнери и за пратеникот Горан Груевски. Again, my last statement is, I hope the Macedonians are able to unite, and I hope that Macedonia will progress that much that in the time that I'm member of the European Parliament, we can sign your membership of the Union. Thank you very much. За крај се надевам дека додека сум јас член во Европскиот парламент, ќе се успее Македонија да стане член на Европската унија. И ќе се Thank you намерат very much. сите проблеми. Ви благодарам. Of course, if there are questions, I take them. Mr. Hans, we support the Macedonian. We expected the European Parliament to be unanimous with the critics to the Macedonian government after wiretapping go to the public. Why are there is a division between liberals, leftists and right in European Parliament of this question? Is there not red lines in European Parliament that you can say all together that some things could not be allowed in European country? Well, what you see is that the European Parliament is like any other parliament, of course, divided in a majority, a minority, left and right. So also in this case there are various opinions. Има многу значи мислења во Европскиот парламент, бидејќи има поголеми партии и помали партии, така различни ставови имаат. However, the political agreement was achieved by cooperation between Ivo Weigl of the Liberal Democrats of ALDE, of Eduard Kukan of the European People's Party, and Richard Howitt of the Social Democrats. So I think that the large majority of the European Parliament is united for a democratic Macedonia. Значи поголемиот дел од партиите се сплотени во Европскиот парламент и заеднички решава за проблемите. And I hope that my friends of the European People's Party, we call them the Christian Democrats, will work very hard together with the party of the Prime Minister to ensure that there is that big consensus in Macedonia. I hope that the Christian Democrats take that effort, also Madame Merkel, also others, to work closely with their member party in Macedonia for democracy. Се надевам дека партиите во Европскиот парламент ќе ги преземат сите мерки да работат со премиерот на државата, како господја Меркел, мисис Меркел, да се надминат проблемите. Thank you. Дали денеска се разговарало со Заев околу специјалниот обвинител и процесот кој што денеска требаше да започне во судот, а беше одложен токму поради неприсуството на Today at the meeting, was it talked about the special prosecutor or the meeting that was Well, we had inside a very good meeting with Mr. Milevski, but also Mr. Zaev and others. And of course we debated the issue of the special prosecutor. And at least my idea would be that all the cases against Mr. Zaev, against the Prime Minister, against others, should be taken care of by this new institution, this new
prosecutor. Значи сите значи случаеви против нашиот председател господин Заев, господин Хан се надева дека ќе бидат надминати со специјалниот јавен обвинител што ќе биде искрен. Because this new prosecutor, a man or a lady, I don't know, probably a person with big appeal, with knowledge, with experience, with wisdom, can proceed in an independent way concerning the cases against Mrs. Zaev and others. Значи новиот председател или председателка на специјален јавен обвинител што ќе биде избран, ќе има многу знаење за да се надминат овие случаеви што се нели земени против нашиот председател. And there is of course much more to do than only have this special prosecutor. I hope that the institutions of Macedonia become very clean institutions which have the trust of the people. Значи, освен специјалниот јавен обвинител што ќе биде избран, се надева дека сите институции ќе бидат исчистени за да се решат нормално проблемите во нашата држава. Are you going to have a meeting with Mr. Gruevski? It's not on the agenda, but if he would call me, I would not deny that, of course. Значи, тој состанок не е на агендата, ако го поканат, нема да Can you ask him for a meeting and Nima. tell him everything is in his face? Well, I take that he also watches television, and again, I will not walk away from a meeting because I believe that today we face an agreement, a political agreement of all major political parties. So what I should do as member of the European Parliament is not to talk bad about one of the parties, but be positive on the achievement of having an agreement by all of the parties. Значи, господинот Корнелис верува дека господинот Груевски гледа телевизија, гледа што се случува и нема да одбија ниту една покана за состанок и ќе разговарат за се. I must also say that I know your Minister Popovski, Nicola Popovski of Foreign Affairs. He was ambassador in Brussels, so I know more than one political party and I respect more than one political party. But let us see. Значи, го познавам и Никола Поповски. Со тоа сакам да кажам дека знам повеќе политички партии што понатаму ќе видиме што ќе се случува. Thank you very much. I wish you and your country well. Thank you.